la cabeza y empezamos como es, 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 Warning, this video is for educational purpose only. We are not responsible any illegal activity done by watching this video. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da haka, barkamu sake saduwa a cikin sabon video. Amsa insha Allah cikin video namu ne zamu bayani ne game da yadda zaka sauke Metasploitable3 vulnerable machine akan computer ka step by step ta hanyar amfani da VirtualBox. Okay, so na san maybe wani zai iya zuwa ya tambaya ya ce Mr. Robot, wai menene Metasploitable3, me bambancin Metasploitable3 da Metasploitable2? Okay, so Metasploitable3 vulnerable machine ne wanda ke baka dama kai testing na skill naka, like kamar wancan Metasploitable2 wanda na ce muku ita ma za ta baka dama ne kai testing na skill naka, kai hacking din abubuwa haka da dai sauransu ta hanyar amfani da ita. So za ka yi amfani da various penetration testing tool like irin Metasploit, SQL map, tarkace da dai sauransu, kai try and exploiting Metasploitable3 da dai sauransu haka. So saboda ita vulnerable machine ne wanda aka kirkire ta for penetration testers. Okay, irin cyber security student penetration testers za su yi amfani da ita su testing na skill nasu ba tare da sun yi kokarin attacking din wani website ba. So menene bambancin Metasploitable2 da Metasploitable3? Metasploitable2 a baya na nuna muku bidiyo da zaka sauke Metasploitable2, ga masu bukata za su iya zuwa su duba. So Metasploitable2 ita Linux computer ce wanda ke baka dama kai testing na skill na, kai try and exploiting duk wani nau'in vulnerability da ke zuwa akan computer Linux da dai sauransu, da kuma irin web application akwai tana dauke da irin su multi-lede, irin su down vulnerable web application DVWA. So in ka san kai testing skill naka wurin exploiting din irin website, SQL injection, cross-site scripting, broken authentication, da dai sauransu different vulnerabilities, so duka Metasploitable2 na baka dama kai testing na skill naka. Kana Metasploitable3 ita kuma ita Windows computer ce zan iya ce muku. So Windows Server Windows 2008 ne, so wannan irin Windows din da za ku ganta 2008. Okay, so ita Windows computer ce take baka dama kai testing na skill naka, duk abin da ya shafi exploiting na wani company na abin da ya shafi Microsoft. Okay, Microsoft Windows, to zaka iya testing da Metasploitable3 saboda totalin ta ita Windows computer ce kuma an kirkire ta ne domin testing na skill, ka kwatanta yanayin karfinka da yanayin power ka a duniyar hacking. Okay, so Metasploitable3 gaskiya duniya ce, dan ita duk wani abin da ya shafi wanda za a ce irin hacke Windows computer ne, vulnerability, rauni na kamfanin Microsoft da dai sauransu, so zaka iya testing da Metasploitable3. Okay, so mu je ga bidiyon domin nuna maka yadda zaka sauke Metasploitable3. So abin da zaka yi yanzu a nan da farko zaka dawo daga nan kamar yadda kuke gani, ka zo ka bude browser. Step 1 abin da zaka fara yi, kana buƙatar ka sauke VirtualBox. Daga ta nan kamar yadda kuke gani zaka zo official website, zaka rubuta VirtualBox, zaka zo ga yana official website na VirtualBox zai fito maka a sama on top. Okay, so just kawai zaka clicking akan download, wanda bayan ka clicking akan download zai kawo ka download section kamar yadda kuke gani. Idan muka yi kasa zaka ga yana VirtualBox 7.0.12 ga tana ita ce latest version, wanda zaka ga Windows host, ga Mac OS, Intel menene host. Okay, so ga Linux distribution, Solaris host, ga yana dai kamar yadda kuke gani. So sai ka zabi wani kalan operating system kake using da shi, maybe kana using da Linux ne ko kuma kana using da Windows ne, zaka iya choosing. To nan dai mu muna kan Windows ne, zaku iya clicking akan na Windows, kai tsaye tafi maka download, sai ka zo ka install nashi, just is easy. Okay, so idan kana kan Linux ne ma dai haka zaka sauke shi kai tsaye, zaka sauke Debian file, zaka je kai abin nan din shi lafiya lokacin nashi ba tare da wata matsala ba. Okay, so amma kana kan Linux ma kana kan irin Debian, Ubuntu, da kai amfani da sudo apt get install VirtualBox ne. So I'm sorry na manta abin nan din su, akwai dai tutorial da muka kan website din mu, za ku iya za ku yi searching yadda zaka install din VirtualBox a Linux. So kai tsaye za ta tafi ka install nata ba tare da wata damuwa ba. Okay, so ni nan gurin already na riga da na sauke VirtualBox akan computer na. I'm sorry, yes, na riga da na sauke VirtualBox akan computer nan da za ku ga ta na har na yi install din Kali Linux da kuma Metasploitable2. Okay, so next bayan ka gama sauke VirtualBox komi da komi, abin da zaka dawo cikin browser ka. Idan ka dawo cikin browser ka zaka zo kai searching din website din mu na Arewa. Okay, arewaanonymous.com. da zaran kai searching kamar yadda kuke gani, kai tsaye zai tafi da kai cikin website din. Idan tafi da kai cikin website din, so already na riga da na rubuta article step by step how to install Metasploitable3 on VirtualBox. Okay, so shine dai wannan, but amma idan wannan posting din ya zama all posting, so zaka iya searching din shi ta daga nan wurin, zaka dawo daga nan ka zo ka ce, zaka dawo daga nan sai ka zo ka rubuta Metasploitable. Okay, zaran ka rubuta Metasploitable kamar yadda kuke gani, so zaka iya karawa da 3 din Metasploitable3, so sai ka
ka yi executing kai searching. Okay, da zaran ka yi searching kai tsaye yanzu wannan zai tafi dawo maka da result iyakacin wannan posting din ne da muka yi, ko shekara wani muka yi, duk dade wanda muka yi, da zaran ka zo ka yi wannan searching din zai dawo maka da shi. Okay, so da zaran ka bude shi kamar yadda kuke ganin za nan wurin, so ga article nan zaka iya ka karanta article step by step, but amma dai tunda nan bidiyo muke yi ba sai ka dawo nan wannan ba, just ga yana inda zaka ga ya ce maka download link. Okay, ga yana download Metasploitable3 OBA file using these below links. Okay, so zaka click akan wannan link, bayan ka click akan shi kamar yadda kuke ganin za nan wurin, ga yana zai kawo kana, so zai ce maka Google Drive can scan this file for viruses. Okay, ma'ana Google Drive sun kasa su kana wannan file din su gane cewa da viruses a cikin shi ko babu. So ya ce is to don dalili, so dalilin shine menene, is too late for Google to scan for viruses. Will you like to still like to download menene this file? Okay, so sun ce maka sun gaza scanning din wannan file din saboda ya musu nauyi da yawa, yau nauyin shi yawa, so amma zaka iya download. So wannan na yarda da wannan abun nan din 100%, so just kawai ka download anyway ka sauke shi. So duka kuna gani ga yana cin 6.9 MB ne, hakika yana cin MB sosai, amma ka daure ka sauke dan zai taimake ka a rayuwa sosai. So zai taimake ka wurin testing na skill naka. Bai kamata a ce kawai kana koyon hakkin kullun yadda ka je ka kalli videos tutorial wanda ka ce da waye ka ajiye ka ce ka iya, ko kuma ka je kana testing da website din mutane, just hakan bai dace ba. So ya kamata a ce ka sauke su, saboda ko night plan zaka iya solve ka daure sai ka sauke shi. So night plan kun san tana da ara, ina ganin 1 gig 100 ne ake, naira 100 ake sayar da 1 gig ko, so zaka iya daure kai solve na night plan sai ka sauke shi. Okay, so bayan ka sauke kamar yadda kuke gani already ni dama ga na wannan kamar yadda kuke gani ga nan Metasploitable3 na riga da na sauke shi ga nan OBA file akan fuskan Windows computer dina. Zaka zo ka bude VirtualBox ɗinka, idan ka bude VirtualBox ɗinka zaka dawo daga nan wurin tools. Okay, sai ka zo ka tabi import. Okay, in ka tabi import kamar yadda kuke gani kai tsaye zai kawo ka nan, sai ka zo ka clicking akan wannan file din a dan wannan alamar mai abin nan din mai alamar folder, ga nan zaka ga shi kamar folder, zaka clicking akan shi. Idan ka clicking akan shi zai kawo ka cikin computer ka. So idan lokacin ka yi downloading din shi ne, for example daga can inda na nuna maka da kan website din muka downloading, so zaka zo folder download ga tana. Okay, but amma menene nuna mu yana desktop ne, so already mun fito da shi desktop, zamu zo mu bude desktop, za ga nan ya fito a nan wurin kai tsaye. So da zaran ya fito a nan wurin zaka yi double click akan shi kai tsaye, za ga ka dora shi, ko kuma zaka iya right click sai ka dora shi. Okay, duka dai ɗaya ne da yadda kai lafiya launi. Zaka zo kai next, bayan kai next automatically komai da komai shi zai seta maka da kanshi. Kamar yadda kuke gani duka ya yanki da abubuwan da ya kamata, just kawai zamu zo mu ce finish. Okay, idan muka ce finish kamar yadda kuke gani zanen, to yanzu already zai tafi ya fara kokarin yi mana creating na wannan machine. So zamu jirace shi ya kammala, kana sai mu je mu duba wurin settings mu ga inda wasu settings da ya kamata mu dan caccanza mishi da dai sauransu. Okay, so bari mu jirace shi already kawai ga yana menene importing menene appliance. Okay, so bari abin nan mu gani, bari ya importing mu gani, bari ya gammala importing din kai tsaye za ku ga ya fito a nan wurin jerin waɗannan sun kalilina su haye da dai sauransu. So da zaran ya fito kai tsaye sai mu ci gaba da uzuri. Okay, so lafiya launi wannan saboda nauyin file din maybe zai dan dauki lokaci amma ba sosai ba, so yanzu zai kammala da insha Allah. Okay guys, so za ku ga cewa yanzu ana wurin successful ga yana yanzu ya riga da ya kammala. So ga yana Metasploitable3 ga yana, so abin da zaka yi kawai zaka zo ka clicking akan wurin settings. Okay, idan kai clicking akan wurin settings yanzu a nan wurin, to zaka dawo daga nan wurin network. In ka dawo wurin network kamar yadda kuke gani, so nan wurin zaka clicking sai ka maida shi bridge adapter. Okay, in ka saka shi a bridge adapter, so shikenan kawai na gama da abin da zamu canza. So zamu iya zuwa daga nan kawai mu zo mu ce okay, so sai mu zo mu starting na machine din mu. Okay, so ka tabbata ka canza wurin network din can zuwa bridge adapter, idan ba haka ba zai iya ta baka yan mishkila da error da dai sauransu. Okay, so ga nan kamar yadda kuke gani yanzu insha Allah successful, ga nan yanzu ya fara installing, zai bude sai mu fara abun nan din shi. Okay, so wannan just is easy kamar yadda kuke gani yanzu a nan wurin normal ne kawai wucewa zai yi yanzu lafiya lau. Okay, so ga nan yanzu zai fara. Okay, so bari mu gani yanzu, bari dawo daga nan wurin kamar yadda kuke gani, idan na dawo daga nan ga nan kamar yadda kuke gani yanzu ga nan ya fara budewa. Okay, so normal ne dai. Wow, okay, Metasploitable3, so ga idan tana kokarin budewa, ta ba mu black screen, yanzu za mu jirace ta. Okay guys, so ga yana kokarin starting. So kamar yadda nake gaya muku Metasploitable3 tana da bambanci da Metasploitable2, saboda ita ko a nan wurin ka duba za ga cewa graphical ce. Okay, so graphical user ce, za ta baka dama ne normal kamar normal Windows computer, za ka yi uzuri da ita lafiya lau ba tare da wata damuwa ba. Okay, so ga nan dai tana ta kokarin starting, so bari mu jirace ta. Okay, so abin ne sai ta na ta siya dan bi a hankali haka da dai sauransu. Okay, so shine dai, so ga nan tana ta kokarin starting, yanzu tana black screen ne. Okay, so bari mu jirace ta abin nan mu gani. So ga nan tana ta kokarin starting, so shine dai.
Okay, so game ta kuje gani za na wurin ga yan tana ta kokarin applying, bari mu matso da shi nan tsakiyan kar abin nan, har mu dawo da shi nan tsakiya. Okay, so zai ce maka press control alt menene delete select, so just tunda bayan da za a yi kai danna abin nan, in kai amfani da keyboard ɗinka ba zai aiki ba, za ka zo wurin input din nan, in ka zo wurin input sai kai clicking akan keyboard, ga yana kamar ta kuje gani sai kai clicking akan wannan, ga yana kamar ta kuje gani, idan kai clicking akan shi kamar ta kuje gani zai baka administrator background, so za ka clicking akan background domin yanzu yi login din shi ne direct cikin account din. So za ku ga password ɗinta shine by default background, shi ma za ka saka background. Okay, so username background, password background. Okay, so idan kai clicking akan wannan kamar ta kuje gani za nan wurin, so lafiya lau ne ga yana kamar ta gani please wait for the user profile service why dai sauransu. Okay, preparing your desktop, so ga yana tana ta kokarin yi mana installing, inda yanzu za mu jirace ta insha Allah yanzu za ta tafi ta kammala installing ba tare da wata matsala ba. Okay, so ga yana tana ta kokarin installing, so bari mu ci gaba da jiranta. Okay, so just is easy, ba wani wahala bane dai da ita kamar yadda na ga muku, ga yana tana ta kokarta, bari mu ci gaba da jiranta. Okay, so ga yana kamar yadda kuke gani still dai tana loading, so ta ba mu screen kamar wani ruwan omo ne ga dai. Okay, to global ne dai. Okay, so in kana son full screen da ita zaka iya control F ne, so in kai control F insha Allah zai tafi full screen. Okay, so ga yan tana ta kokarin starting, bari mu ci gaba da jiranta. Okay, so normal ne dai, ga yan tana ta kokari, so loading take yanzu ta kusa budewa. Okay, so shine dai. Okay guys, so kamar yadda kuke gani yanzu ga yanan still dai yanzu loading take. Okay, so ga yanan tana ta kokarin starting, so bari mu jirace ta, so ta koma black screen. Okay, so bari dai mu ci gaba da jiranta, so ga yanan tana ta loading ne. Okay, so tana dan daukar launta, amma wannan da ke shine zuwanka na farko, so in ka zo na biyu insha Allah ba za ta maka wannan nauyin ba da dai sauransu. Okay, so wannan just ka ce ask me later kawai ka kyale shi. Okay, so kamar yadda kuke gani duk sanda ka shigo kawai kai ask me later ka wuce, so shine dai. Okay guys, so kamar yadda kuke gani wannan menene Windows activation, shi ma just kawai so mu bi shi da okay kawai mu kyale shi ma. Okay, so I don't know, maybe tana bukatar dan yi mata restarting, but amma dai ban sani mata ba. Okay, so bari ba gari, so in kana son full screen da ita zaka iya control F, kun gani yanzu za ta bude maka full screen, so shine dai. Okay, so lafiya launi, yanzu bari mu dawo daga nan wurin mu gani. Okay, so wannan dai ita ce Metasploitable3, so yanzu welcome to Metasploitable2. Okay, I'm sorry ina cewa Metasploitable2, welcome to Metasploitable3, so vulnerable machine. Yanzu idan kai clicking akan start za ku ga command from nan inda zaka bude lafiya lau, dama kana ga muku cewa ita normal Windows computer ne, ga nan kuna gani mun bude CMD. So yanzu domin dubo abin da ya shafi network zaka zo ka ce IP config. Okay, in ka saka IP config kamar yadda kuke gani ka enter, kai tsaye za ga real IP address wanda kace da waya. So ga nan kamar yadda kuke gani IP address din wannan computer namu shine ga nan kamar yadda kuke gani. Okay, ga yana IPv4 ko, so ga yana kamar tukun shine 192.168.43.63. Okay, so ga yana kamar tukun gani wannan shine da IP address din mu, so wannan shine yadda zaka install din Metasploitable3 step by step akan computer ka. So yanzu insha Allah wannan dai shine zaka install ta, so happy hacking, yanzu kawai zaka so ma try and exploiting nata, kana testing na skill naka successful, komai da komai ya riga da ya kammala. So duka anan zamu ka karshen wannan video. Okay guys, so kamun mu tsayar da video za ku ga cewa ga yana tana ce maka you must restart your computer to apply this change. Okay, so zaka iya set ga yana ce before restarting save any open files and close all programs. Okay, so zaka iya close na duk wani program idan ka bude already, dama ina ga ban bude komai ba, CMD ne kuma baya nan mun rufe shi. Okay, so kawai zaka tafi ka clicking akan restart, zaka ta maka restarting ta dawo. So mu dai wannan shine game da wannan kamar yadda kuke gani, inda mu anan zamu ka karshen wannan video, zaka ji ta restarting za ta dawo lafiya lau. Duka anan zamu ka karshen wannan video. Dan kai ba wannan channel mai albarka, dan maka ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana karshen channel za ka sanar da kai da mu dauka sabon video. Okay guys, so na barku lafiya.